ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಮರ್ ಚಿತ್ರಕಥಾ ಕಾಮಿಕ್ ಓದೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸುಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮರ್ ಚಿತ್ರಕಥಾ ಆಪ್ ಇದೆ. ಈ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಮಿಕ್ಸ್. ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. Ganesha story. Everybody knows this story, but we'll still read it through pictures in the Amar Chitrakatha comic book. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಆನ್ ದ ಫ್ಲೈ ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಈ ಕಾಮಿಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವು ವಿ ವಾಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯು ಆಸ್ ಮಚ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಕಾಮಿಕ್ ಇದು. ಪಾರ್ವತಿ ನಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಂದಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ನಂದಿ ಇಸ್ ದ ಬುಲ್, ಶಿವನ ವಾಹನ. ಒಂದಿನ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತು. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ಲು? ಅವನ್ನ ನಂದಿನ ಅಟ್ ದ ಡೋರ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಹೇ ನಾನೀಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ಯಾತ್, ಯಾರನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ ನಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. Now let me ask a question to Siddhartha. I thought she said this to Ganesha, right? Or did she ever say this to Nandi? No. No. Don't let anyone disturb me. She made Ganesha to do she made Ganesha to do that. Interesting. So this seems to be a twist to the story. Niharika, Parvati maat helodu Ganeshange alva. Ganeshan create ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, hey stay there, don't disturb me ಅಂತ ತಾನೆ. Okay. Yeah. My turn. Okay, Siri, what about you? Okay, so I feel like Parvati tells Nandi, and then but Nandi doesn't follow the directions, and then the next day Parvati creates Ganesha. Wow. When did you read that about? I think I watched it in a Kannada version in Zee Kannada. Awesome. Good job. See? Okay, so that's what I think happened. Like, how can I stop Shiva from it? Because he's Shiva's bhakta, right? So, and Shiva's Gana. He's the head of Shiva's Gana too. Shiva had a Gana group. After Ganapati came, of course, he became the head of the Gana group. Okay, so maybe that's what happened. So let's. Why am I doing? It's on Zee Kannada. I'll just zoom and see. Okay. It's called Har Har Mahadeva. Oh, right. Oh, yeah. Adral barutte. It's on Kannada. Good. Like ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಸೊ ಪಾರ್ವತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನಂದಿಗೆ, ಗಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಆಸ್ಟ್ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಿಕ್ ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅವರ್ ಪುರಾಣಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಶಿವಾಸ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಶಿವ ಕೇಮ್ ದೇರ್. ನಂದಿಗ್ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ನಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಅವನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. That somebody is working for me. Okay, how would he'll be in a dilemma, right? So that's what happened to Nandi. Okay, let's see what happens. And then here Shiva entered the palace and he came into the room. Oh my lord, he's here, this is what I told Nandi, why did he allow him? And Parvati is upset. Hey, this Nandi has disobeyed me. Nandi ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ಗಂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, you might be my husband, but you can't just enter like that. And Shiva is like, ha 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 ha. He's making fun of him. And Shiva was amused. What are you saying? And then Parvati, look how upset Parvati is. Guys, one more thing that you notice, these drawings, these were all done. Sorry, Siri, you had to say something? Are you sure Shiva laughed like that? I don't feel like Shiva laughed because he's like a meditator. Not necessarily. See, he was not meditating all the time. And one more thing you should notice is, this comic book was created to also be a little entertaining. Shiva can be Mandahasa too. This is a happy Shiva. It's not an upset Shiva. But look, Parvati is upset here. I must have a Gana of my own. He will obey me alone. So that's when she is now speaking to her friends about it. Friends Sakhi ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು. Wait, did you know, guys, did you know Shiva and Parvati have a daughter? Oh, I didn't know about that. Her name is Ashoka Sundari. Ashoka Sundari. I'll remember that. I'll look it up. And Siri, I want you to do a class exclusively on that. Okay? So one of them had an idea. One of Parvati's Sakhis says, why don't you create a Gana who will owe first allegiance to you?
What's the meaning of the word allegiance? Niharika. He would obey you, only take your orders, and that's it. That's it. And and wouldn't care for anybody else, including Shiva They himself. wouldn't care for anybody else except their master and their only master. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋಳು ಮೈ ಮಾಸ್ಟರ್, ಮೈ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್, ಓ ಮೈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಜೆಷನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಅವಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ? ಎಲ್ರು ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಕೇಸರಿ ಕಲರ್, ಆ ಕೇಸರಿ ಕಲರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಆ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ, ಆ ಕೇಸರಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ಓನ್ ಬಾಡಿ ಇಂದ ಒಂದು ಹುಡುಗನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ divine creations. That's why you can't really fathom how can humans do this. So she created this boy. ಅಂಡ್ ಆ ಹುಡುಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಹುಡುಗ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಪಾರ್ವತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಹುಡುಗ ನೋಡಿ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಓ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಸನ್, ಮೈ ವೆರಿ ಓನ್ ಸನ್, ನನ್ನ ಮಗ. ಯಾರನ್ನು ಹೇಳೋದು, ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ or Shanmukha was born. I think I have none else to call my own. You are my son ಅಂತ ಫುಲ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಗ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಗಣೇಶ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ. he was no longer Ganesha, he was just an unnamed person. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಕಮಾಂಡ್ ಮೀ ಮದರ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು? ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟಾಫ್ ಹಿಡ್ಕೊ, ಈ ದಂಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದಂಡ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಈ ಸ್ಟಾಫ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ, ಅಂಡ್ ಪಾರ್ವತಿ is making him stand by the door. Stand here, ಯಾರನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಬೇಡ ವಿದೌಟ್ ಮೈ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೂ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್? ಶಿವ ಬರ್ತಾನೆ. ಶಿವಾಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನನ್ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ? Who could that boy be? I've never seen him before. ಇವ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋ, ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಡ, ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ನೀನು ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿವಾಗೆ ಕೋಪ ಆಗೋದು. ಫೋಲಿಶ್ ಬಾಯ್, ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ಗೆ? ಹೋಗು ಹೊರಗಡೆ. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಇವಾಗ ಫೈಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವನ್ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಾಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿದೌಟ್ ಅಟರಿಂಗ್ ಅ ವರ್ಡ್, that boy struck Shiva himself with his staff. Oh my God. Okay, see, guys, one more thing you notice, the attention to detail in this drawing. What do you see behind you? What do you see in the picture right now? What do you see? I see that like You see the motion? You see the motion of you see the his hip. Yeah, you see Ganesha hitting at his shoulder. Right. Have any of you kids read Marvel comics? Yes. But the comics, they have this bam, kaboom, bam. They have right? the white and black the white Of and black those actions to like I think it's put in, in like, actions. I think Right. it's like in So- Sisters. Right. Or if there's an explosion, they'll say kaboom. So those are the cool Pow. things. Those are the cool things that they do in comic books. So here it's almost like that. Okay, there's an action. Yeah. Reneka, what else do you see in this picture other than the action, other than Shiva and Ganesha? I see the trees, Okay, and behind the trees you see something. What is that? mountain. A mountain. Yes. It's Mount See what- Kailash. It's Kailash. See, and that's the attention to detail that's given in this one little drawing, because everybody knows Shiva lived in Kailash. Right? And Kailash Parvata. Kailash Parvat, which is the Himalayas. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿದಾರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸಣ್ಣ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಕೈಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಿವ ವಾಸ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್. ಏ ಫೂಲ್, ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಶಿವ, ನಾನು ಪಾರ್ವತಿಯ ಗಂಡ. ಹೌ ಡೇರ್ ಯು, ನನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ತಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೌ ಕೆನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೋಪ ಬಂತು ಅವನ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವನ್ ಮಾತಾಡಕ್ ರೆಡಿನೇ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗ. ಅವನ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್. He doesn't even know. He only knows about the mother who is Parvati. So ಮತ್ತೆ ಅವನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ತಗೊಂಡು ಶಿವಾಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಶಿವ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೋಪ ಬಂತು ಅವನಿಗೆ. ಅವನ ಗಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ he saying, hey, ಯಾರವನು ಮೂರ್ಖ, ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ಸ್ he doing there? ಅವನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಗಣಗಳೆಲ್ಲಾ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಗ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶಿವ, ಎಲ್ಲಾ ಕಳಿಸಿದನ್ ಗಣಗಳನ್ನ.
ಗೆಟ್ ಅವೇ ವಿತ್ ಯು, ಹೋಗು ಆ ಕಡೆ, ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ, ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದ ರುಚಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಗೆರವೇ ಪ್ರಮೇ, ಹೋಗ ಆ ಕಡೆ, ಹೋಗ ಆ ಕಡೆ, ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಶಿವನ ಗಣಗಳು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತು Shiva is my mother's lord. What should I do? I fight with them or shouldn't I? Please find out what that noise is about ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ಸಖಿನ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ಳು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ ಮಗನಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡೋದ್ ಬೇಡವಾ, ಡೋಂಟ್ ಅಲೌ ದೆಮ್ ಟು ಲೋವರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್. ಅವಳು ಒಂಥರ ಅವಳಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಪಾರ್ವತಿಗೆ, ಶಿವ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ನನ್ ಗಂಡ ತಾನೆ ಅವನು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ತರ, ಸರಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕೋ ಅದಾಗ್ಲಿ ಬಿಡು. ಸೊ ಅವಳು ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ, ಸರಿ ಅವ್ನ್ ಹೇಳು, ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ನ್ ಬಂದ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್, ಜೆಂಟಲ್ ಸರ್ ಅಂತ, ಜೆಂಟಲ್ ಸರ್, ಯುವರ್ ಮದರ್ ಸೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ಟು ಲೆಟ್ ಎನಿವನ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಆಯ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸರಿ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ. ಅವನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಗ, ನೀವೆಲ್ಲ ಶಿವನ ಗಣಗಳು, ಸೊ ಅವನ ಆರ್ಡರ್ನ ನೀವು ಪಾಲಿಸೋಗಿದ್ರೆ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಣಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡು, ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಝೂಮ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೀಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ expressions. Yeah. Like, whoa, what's going on? Pretty nicely depicted. Remember, these were all at a time before your TV existed. There were no animation series in TV, the people were not watching these many kids shows and all that. So this was probably drawn and written sometime in the mid 70s. Anant Pai anta ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಮರ್ ಚಿತ್ರಕಥಾ ಕಾಮಿಕ್ ಸೀರೀಸ್. So you should read up about him. He actually is from Karnataka originally. So ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ರಿಪೀಟ್, ಶಿವ ಶಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ವಿದೌಟ್ ಮೈ ಮದರ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗಣಗಳಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇವ್ನು ಪಾರ್ವತಿ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನ್ ಮಗ ತಾನೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಶಿವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿವ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಥ್ರೋ ಹಿಮ್ ಔಟ್, ಯಾಕೆ ಅವನ್ ಹೋಗಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿವ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶಿವನೇ, ಇವನು ಪಾರ್ವತಿಯ ಓನ್ ಸನ್ ಅಂತೆ, ಅವನು ನಮ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಶಿವನಿಗೆ ಪಜಲ್ ಆಯ್ತು, ಇವನ್ ಯಾರು ಪಾರ್ವತಿ ಮಗ, ಅಯ್ಯೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟೂ ಫಾರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೀ ವಿತ್ ನೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನ್ ಇವಾಗ, ಅವನಿಗೂ ಕೋಪ ಬಂತು ಶಿವಾಗಿ, ನಾನ್ ಇವಾಗ ಗಣಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೋತಾರ, ಅಯ್ಯೋ ಶಿವ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ರೈಟ್? Yes. Shiva wants to show, I am the boss. How can I be bossed over by my wife? Right? See all the male and female ego starting here. And Parvati is saying the same thing. Oh, if I tell, because she remember what the Saki told her? Oh, it'll reduce your prestige. Antala heltala. Of course, God, this is all kind of created to make for entertainment purposes as well. Obviously, we don't know if Shiva and Parvati really said all this, correct? All of you are my own, including Parvati's son. So a battle may not seem proper to you. So ಅವನೊಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು. ನಂದಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ದೇರ್. ನಂದಿನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ವೇ ಇನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ನೋಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಂದಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಗಣಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿ ಮೇ ಬಿ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಅವನು ನನಗೆ ಮಗ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಂಗೆನೆ, ಸೊ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ